What's up, everybody? It's Amrinder Singh, and you are listening to Learn Punjabi like a native podcast. The main purpose of this podcast is to teach you conversation in Punjabi and tell the difference between textbook type Punjabi and the real conversation in Punjabi. Now, let's kick this thing off. Today is going to be a little bit different because I'm going to tell you a story of a badass teacher. So this will improve your listening skills in Punjabi. First, I'm gonna tell you the story in Punjabi, then I'm gonna tell you the same story in English. And I'm gonna speak in Punjabi, informal Punjabi. So I'm gonna speak at medium speed. I'm not gonna speak so fast or so slow. And it's going to be informal, the way we talk, right? So it would also help you to understand how we talk in real life. If you can understand it like a 70%, 80%, that's great. If you can't understand it much, that's okay. Then you can listen the story in English, then you can compare it to with Punjabi. So maybe you pick up some words which will improve your vocabulary. And you would also notice previously I taught you some lessons about informal Punjabi. So that kind of a sentence I'm going to use in this, right? So you can also like identify those things. So anyway, let's get started. So first I'm gonna say in Punjabi, ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤਾਈਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, 6ਵੀਂ ਏ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਬੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੀ 6ਵੀਂ ਬੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਕੁੱਟਦਾ ਬਾਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 5-6 ਜਵਾਕ ਕੁੱਟਤੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਬਾਹਲਾ ਭੈੜਾ ਸੀਗਾ, ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਲਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ 'ਚ ਅਤੇ ਬੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੱਧੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲ, ਸਟਾਫ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬੀ 'ਚੋਂ ਏ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜੂ ਕਲਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ USA 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ, UK 'ਚ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੁੱਟਦਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂਹੀਓ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੂਜੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜੀਅ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਦਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੁਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਤਾਂਹੀਓ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ।
ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਐਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ Now let's that I'm gonna tell you the same story in English. So it is a story of a bad teacher, badass teacher especially. He was so hard, rude to kids, and he beat kids very hardly that time. So anyway, let's get started. So I think it is 2000, maybe 2001. Yeah, when I passed my primary school, then I went to a high school. The primary school was from first grade to fifth grade, and high school was from sixth grade to 12th grade. So when I passed primary school, I joined high school in sixth grade, and there were two sections: sixth grade A, sixth grade B. I was in the B, and they were teacher, the Hindi teacher, and he was so bad as teacher, and he beat kids very hard. We didn't know that. Like when first day came to our class, and he make a student stand up, and he told him to read, right, read the book. And when he started reading, and he made mistakes, and he gave him very hard slap on his cheeks. His cheeks were red. We can see that, and we got scared. And first day he beat, I think, maybe 5 or 6 students very badly with punches, with slaps, right? We were so scared. And that time we have I think a rule or policy, like when you join a high school first time, you can change your section, right? So half of the class, I think more than half of the class, they wrote the application, we wanna change our section, but we didn't tell the reason, the exact reason, because the reason was that teacher, right? But we wrote our friends are an A section, that's why we want to change it, right? So that time that we have a different kind of mentality. That's how it is that time. Nowadays, even especially if maybe even a teacher who you guys are living in US, Canada, UK, if teacher a little bit rude, me, right? So kids are gonna talk right? So that time, I think it still happens here, but it's not that bad that time of 15 or 20 years ago. So anyway, we didn't tell, because we say if we told other teachers, they're gonna also beat us, because that bad teacher beating us because we made mistakes, right? And even we didn't tell our parents. We think if we told our parents, they are gonna also tell us, or maybe they are gonna also beat us because we are making mistakes. We are not studying. That's why that teacher is beating us. So that kind of mentality we have. So we didn't tell that main reason. So more than half of class wrote the applications, and when the school staff got the applications, and they were the kids who were in A section who wants to come to B section. They were very little, but the majority of the kids who wants to change their section B to A, right? So they thought that's going to imbalance the classes, right? So, and the staff said you can if you want to set in A section, you can set in there, but we need some time, 10 days, something like that. So after that, they said we are going to change it, and we start setting in A section, and we felt it didn't feel well there. I don't know, we were not enjoying A section, and the only reason we are changing it because of that teacher, right? So, and after, I think, yeah, after a few days, maybe a week, that teacher is transferred to another school, and we were so happy. And after that, we start setting our same old class, the previous class. And after that, the staff came and they say, who wrote the application? If you want to change this section, you can do it. And now majority of guys, they didn't want to change their section, and the teacher was shocked, what the hell happened, why they don't want to change it now? And we said, we don't want to change it because we are feeling good here. We didn't tell them the exact reason, because there was only one reason we want to change the section, and that reason was that teacher, now he transferred,
right? So why we want to like change the section now? And they were shocked, they said, all right, okay. And it was also easier for them because they didn't have to they didn't have to balance the class, because there are a lot of guys who want to change the class before. And that's the story of that bad teacher. So it was funny. When I see kids now here, even if a teacher yeah, if a teacher slaps a kid, it's still normal here. But if a teacher who beats kids very clearly, it's not happens now, because the kids, they tell their parents. So that time we didn't talk. This was so old school. You can imagine what kind of situation we lived when we were in the school. So even in your countries US, Canada, UK, Australia, whatever, right? So the teacher doesn't beat, they can't beat the kids, right? But here is different. They can beat the kids. But I think it's a lot normal now. But that time there were a lot of teachers who were so badass. Maybe I'll tell you another story of another teacher another day. So anyway, now you can listen it in Punjabi. That's how you're gonna improve your Punjabi, and you can notice what I taught you before, right? I taught you few things like we use Hundasi stuff like that. I used, I think, in that conversation, and you would notice, right? I'm not using like a sun in the past. I was always using C, something like that, or is totally informal, right? If you understand 50%, that's really great. If you can understand, nah, that's okay. You can compare it to English. And another thing, I decide to tell you this story because when I teach you about informal and formal Punjabi, right? So most of the time I'm teaching you in English, right? Yeah, definitely you are gonna improve your Punjabi because I'm gonna uh, telling you the difference, and you are identifying the difference between a formal Punjabi, textbook type Punjabi, and the real conversation Punjabi. But it's not gonna help your listening skills. If you want to improve your listen skill, you have to listen Punjabi as much as possible. Like this kind of lesson, it will improve your listening, and you would know how we talk in real life, how we tell the story when we have to tell the story of our friends, and in a conversational type, right? It's gonna be great for your guys. And let me know if you want to listen these kind of episode more. You can email me, or I'm gonna put this question under the episode. If you are listening it on the Spotify, you can go on this episode detail and scroll down. You can find that question there, and you can reply me there. So maybe you won't see this question because it's not available in every country, but if you can see that question, then you can reply there, or maybe you can reply me on the email. So if you want to learn more about Punjabi language from me, then you can email me, or you can check out my Patreon and other links. Or if you enjoy the podcast and the video I create and you want to support me, then you can support me on PayPal, on Patreon, on Buy Me a Coffee. All the links are in the description. And this will help me to know that you get the value from it and you want to see more. Please give what you like, everything will be appreciated, and it would help me to create more content with better quality for your guys. At the end, I hope you enjoyed the lesson and learned something new today. I'll be back with another lesson another day.